ter manchas vermelhas no corpo e febre acompanhados de tosse, coriza ou conjuntivite, não viaje e procure um serviço de saúde. Para proteger a sua saúde de outras pessoas, manter a vacinação contra o sarampo e outras doenças atualizada. Vacinas salvam vidas. Tripulação preparando para o pouso, a temperatura em Goiânia é 29 graus Celsius. Vou passar recolhendo todo o material que necessita ser retirado da aeronave.
Tem presença, pousaremos no aeroporto em Goiânia, mantém com os portões na posição vertical. Sua mesa fechada e travada.